both plaintiff and defendant, they will submit their evidences of justifying their cause and their things. So the verdict, I'm talking about the verdict when the judge is giving, is it on the same day or they give another date or they follow up? Court by court, judge by judge, but the judge will never rule the same day that it's filed. It usually takes several months before a judge will rule on a motion. Very few cases go to trial. A trial is very time-consuming, very expensive. Maybe I would say 95% of cases get settled before trial. Suryia, here I have some questions. That means unless and until you don't show your evidences, both plaintiff and defendant, they will submit their evidences of justifying their cause and their things. So the verdict, I'm talking about the verdict when the judge is giving, is it on the same day or they give another date or they follow up? So when the parties make the motion, different judges have different rules. Some allow oral arguments, some don't. They only decide on the papers. Every judge has their own rules. Some allow it if a party requests it. So it depends on court by court, judge by judge, but the judge will never rule the same day that it's filed. It usually takes several months before a judge will rule on a motion. Oh, thank you. So can we go to the slide number 3, the resolution. Here it says the settlement and the trial. Yeah. So it's like the same scenario what we discussed, or it's a different part? This is different. Okay. So in middle of all these conferences and all these motions, the purpose of discovering evidence and making motions is to reach trial, right? We're gathering evidence to present at a final trial. If it gets resolved before then by motion or it can get resolved before then by motion or by settlement. But very few cases go to trial. A trial is very time-consuming, very expensive. Maybe I would say 95% of cases get settled before trial. So a trial is very rare, but it does happen. So then it can also get resolved by settlement. So what does that mean? So at any time during the lawsuit, the parties can settle the lawsuit. What does that mean? That means the plaintiff talks to the defendant or through their attorneys, they negotiate and they say, I didn't really make that statement, but I just want this lawsuit to be over, so I'll pay you X amount just to dismiss the case. I don't want this case against me. So there's a lot of conversation that can happen back and forth between the parties or their attorneys, which will lead to a settlement, and that happens in most cases. When that settlement happens is the variable. Sometimes you can file a lawsuit and right away the case gets settled. Sometimes the case is going on for years and years and years and it's still not settled. The day before the trial, in middle of the trial, the case gets settled. So settlement is really between the will of the parties, how strong they believe their case is, how eager they are to resolve the case. It's really a function of the parties. Well, thank you for explaining all these things. I know, as I said, it will be very difficult for our viewers to identify and understand all these things. But the terms and the logics and the fundamental of the case. Suryia একটু আগে বলছিলেন এই আপনার থার্ড স্লাইডের ব্যাপারে এবং উনি রেজলিউশন সেটেলমেন্ট এবং ট্রায়ালের কথাগুলো বলছিলেন। আমি জানি না আপনার স্মরণ আছে কিনা কি বলেছিলেন, দর্শককে যদি একটু আপনার শেয়ার করতেন। আমি অবশ্যই বলতে পারি, বাট আমি আপনাকে প্রাধান্য দিই অলওয়েজ। সেটেলমেন্টের কথা বলছিলেন, কিন্তু তার আগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট উনি যেটা বলেছেন
সে কনফারেন্স পিরিয়ডে কিন্তু সমস্ত আলাপগুলো হয়, এই পক্ষ প্রমাণ আনেন, এই পক্ষ এই কথা বলেন, অনেক সময় ডিপেন্ডেন্ট বলেন যে আমি আসলে কথাটা বলিনি, এইভাবে বলেছি। তো এই যে আলাপগুলো বলতে থাকে, এগুলো কিন্তু মাসের পর মাস চলতে, কখনোই কিন্তু সেটেলমেন্টটা একই দিনে অথবা এক মাসেই হয়ে যায় না, অনেক দীর্ঘদিনের ব্যাপার। বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে এই জিনিসগুলো চলতে থাকে। তারপর হয়তো এক পর্যায়ে গিয়ে ডিপেন্ডেন্ট যে যার বিরুদ্ধে এটা অভিযোগটা আসলো, সে হয়তো বলতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি মেনে নিচ্ছি, আমি 3 মিলিয়ন দেবো না, আমি মনে করেন আমি 1 মিলিয়ন দিয়ে এই এই লসটাকে শেষ করে দিতে চাই, সেটেলমেন্ট করতে চাই। এখন এইটা যদি প্লেন্টিভ মানে যিনি অভিযোগটা এনেছেন উনি যদি মেনে নেন, তাহলে কিন্তু ওখানে সেটেলমেন্ট হয়ে যেতে পারে। এখন সেই জিনিসটা আবার জাজের উপরেও ডিপেন্ড করছে, জাজকেও করতে হবে, এবং দুই পক্ষই যদি এক মাপে এসে বলেন যে ঠিক আছে আমরা এটা ট্রায়ালে যাব না, ট্রায়াল মানে পরবর্তী ধাপ, যা অনেক ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ, সেইখানে না গিয়ে আলাপের ভিত্তিতে মাসের পর মাস মিটিং কনফারেন্স করে এটা হয়ে যেতে পারে, দুই পক্ষ রাজি হতে হবে। কিন্তু যদি রাজি না হয় তখন কিন্তু ওইটা ট্রায়ালে যাবে। তার মানে সেটেলমেন্টটা হচ্ছে যখন দুই পক্ষ রাজি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে আমি এটা বলেছি, এটা বলে তো এখন আমাকে এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও, বাস শেষ, সেটাই সেটেলমেন্ট। এখন হয়তো ট্রায়াল যাবে না। ধন্যবাদ ধন্যবাদ what we understood according to you, what you said earlier, that 95% of the cases they go for mutual settlement, Yes. right? Yes. Yeah, here and there, but 95%. But there are some, of course, exceptions. It gets into trial and it goes on years after years following and this. So I'm sorry. Now, about this, how you are feeling that this our community is mostly vulnerable, or our community is very much involved in this, or the third country nationals? So, I mean, everyone is equally susceptible to a lawsuit, but we do have it in our community, which is why I wanted to talk about it today. A lot of times, we feel that we've been wronged by members, our other people in the community, but it may be that there's no cause of action. There's sometimes there are things that are not fair and that are wrong, but that doesn't necessarily mean that they have a cause of action, that they have a case which that could survive in court, in a trial, or before a judge, before a motion. So it's important to keep that in mind. It's always good to speak to a lawyer to see, do I have a cause of action? This thing happened to me. Does this mean that I can get relief for it? Can I get compensated for it? It's always best to speak to a lawyer about that to see, is there a basis in the law for this lawsuit? Oh, yeah, definitely. Nikki, সুরিয়া যে মেসেজটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনি একটু শেয়ার করতে পারেন। সব কমপ্লেইনে একটা কজ অফ অ্যাকশন মানে একটা জিনিস থাকতে হবে, কিন্তু তেমন কথা নাই। সেই জন্য ভিত্তিটা, যে কমপ্লেইনটা আসতো সেটার ভিত্তিটা কত জোরালো, তো শক্ত, সেটা বের করাটাই হচ্ছে এই সমস্ত কনফারেন্স মিটিং এর মূল বিষয়। যে কজ অফ অ্যাকশন মানে এই যে একজন বলে আমার সেই কথাটা বলেছে, সেই জন্য আমার ক্ষতি হয়েছে, এখন সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে সে বললো এই কথাটা তার বিরুদ্ধে, সেটার ভিত্তি কতখানি, যে সেটা কিভাবে বলে, সেটার কি কোনো প্রমাণ আছে কি, এটা কি সোশ্যাল মিডিয়ায় নাকি মুখে বলেছে, প্রমাণটা বের কর, ভিত্তিটা বের কর। যদি সেখানে সত্যি কোনো শক্ত ভিত্তি থাকে এই কমপ্লেইনে, তাহলে এটা একটা কেস হবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ ভিত্তি না থাকে, তাহলে কিন্তু সব লসই কিন্তু কেস হয় না। সেই জন্যই যার বিরুদ্ধে এটা আসছে তাকে অবশ্যই একটা দক্ষ লয়ারের সাহায্য নিতে হবে এই যে ভিত্তি প্রমাণ করার জন্য।
ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিকি অত্যন্ত আসলে ভালো লাগে আপনাদের দুজনকেই always very much interactive and you guys are sharing your views and ideas and of course Suryia is sharing her expertise on this and new topics. I like it really. Basically, Suryia, I like it very much because you have already forecasted another 6 for the 6 shows. That's good. I have a lot to talk about. Right. Now, Suryia, one thing is very important, what as a being a lawyer, right? What will be your suggestions, advice to our common people, our community? Our community means at large, the Bangladeshi diaspora, Indian diaspora, the South Asian community. So what is your suggestion? What will be your appropriate advice for them? So I have two pieces of advice. So the first, I'm going to reiterate what I said earlier, is just because something wrong or something bad happened does not necessarily mean that there is a lawsuit there, that there's a cause of action. On the other hand, don't be afraid. Don't be afraid to correct something that was done to you. So if you have been wronged, don't be afraid to talk to a lawyer and see if there is something that can be done if you've been hurt, especially the women in our community, a lot of times that they'd rather prefer to stay quiet and not say anything or feel like they don't deserve to correct whatever wrong has happened to them. It's important that the message I want to send to them is that please speak to a lawyer if something has happened to you, if something wrong has happened. Speak to a lawyer to see if there's something there that's worth pursuing and that you're entitled to. Thank you very much. Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।